This chocolate is made from cacao, native to the Amazon rainforest, and it's also helping local people who harvest the fruit in a sustainable way here in northern Brazil. The small company de Mendes makes 9 different chocolate bars. The cacao for each comes from local indigenous, Afro Brazilian or traditional riverside communities. Então essa riqueza de cultura, de informação, de história, é essa história que as nossas barras de chocolate querem contar, que é a forma de contribuir para manter a floresta em pé. As barras carregam essas histórias. They literally carry them. Each chocolate bar has the story of those people printed on the side of the packaging. E a gente construiu a história da de Mendes pensando primeiro num propósito. A gente tinha uma ansiedade muito grande de contribuir com a qualidade de vida das pessoas e a gente também queria somar um pouco com a conservação, preservação da cultura dos povos que vivem na Amazônia e contribuir também para manter a floresta de pé, que ela é muito importante sim para o equilíbrio climático do planeta. The company produces 300 kilos of chocolate bars per month, with only 5 employees, including founder Cesar de Mendes. He pays local communities 4 times the market rate for their cacao. That's a significant difference in an industry where most producers globally make less than $1 a day and receive only 6% of each chocolate bar's sale price. Ninguém paga, acho que o fabricante de chocolate paga cacau num preço tão elevado, reconhecendo o valor também dessas comunidades, né, dos fornecedores. É pouco isso. Cesar de Mendes did not set out to be a chocolate maker. He was a researcher and a chemist, but life kept steering him toward cacao. He began supporting local producers with best practices. Before he knew it, he was giving talks and traveling the country. Acho que um dia que eu levantei a cabeça assim e disse, pô, realmente eu estou totalmente imerso nisso aqui. Isso aqui parece que já faz parte da minha vida e eu sou parte da vida do cacau. 8 years ago, he moved to this traditional community of Colonia Chicano on the outskirts of the Pará state capital, Belém. Colonia Chicano was founded a century ago by the descendants of former slaves and indigenous peoples. He created de Mendes chocolate in 2014. The factory is just a short walk from his home. All of the employees live just down the street, and members of his family are following his footsteps. O fato de estar trabalhando aqui impacta dezenas e dezenas de pessoas, florestas, rios, e inclusive me gera uma responsabilidade de estar sempre acordar disposto para estar sempre à frente, de estar fazendo com tudo isso que funcione, com que as máquinas funcionem, girando, porque eu sei o quão importante é essa fábrica estar funcionando, essa empresa estar funcionando, né? De Mendes is small, but it's growing. They recently began to sell their chocolate online, shipping across Brazil and to other countries. But like everywhere, the coronavirus pandemic is taking its toll on the business. None of his employees are sick. This corner of the Amazon has so far remained relatively unscathed by the disease, but they've had to stop production because sales are down due to the virus. And that's hard ahead of Easter, which is usually the company's best time of the year. Cesar also worries for the communities that source their cacao. A gente tem uma preocupação sim, porque os índios, principalmente as comunidades isoladas, o risco... Então, se chega um vírus desse, talvez dizime uma comunidade, uma população inteira. De Mendes is still selling its chocolate bars online. They're also available in a number of natural food stores like this one in Belém, which is still open. O chocolate do seu de Mendes, ele ainda não é tão conhecido. Então a loja, eu acredito que está ajudando, é muito gostoso. Então a ideia é que possa cada vez mais, né, as pessoas conhecerem o que é um chocolate de verdade.